Well, hello, if you're just joining us. We're now live in Vienna, where the Russian and Austrian presidents are holding a press conference during a visit of the Russian President Vladimir Putin. Und die Zusammenarbeit bei deren Prävention durch Frau Bundesministerin für Inneres, Magister Johanna Mikl-Leitner, und durch seine Exzellenzminister The first thing we're going to do is witness the signing of an agreement on Notfallsituationen und die Beseitigung von Naturkatastrophen Folgen der Russischen Föderation. On the emergency handling of natural catastrophes, which the two countries have agreed on. Now, according to the Austrian press, this visit was originally scheduled to take place in May, but was postponed because of the crisis in Ukraine, and it is expected that President Putin and Heinz Fischer spent much of their talks today talking about the crisis in Ukraine. This is President Putin's first major visit abroad since the crisis broke, apart from his visit to Normandy for the D-Day anniversary. And it was in Normandy, apparently, that this meeting was rescheduled for today. And we are expecting some sort of a statement from Mr. Putin on Crimea once this signing ceremony is concluded. That explains the large number of reporters here at this press conference. It's much anticipated. Of course, the background to this is the ceasefire, which is now operative on both sides in Ukraine, following yesterday's acceptance of it by the leaders of two separatist regions in the east. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, dear Mr. President, dear ladies and gentlemen, und Russland, Austria and Russia verlässliche have cooperated for many decades Beziehungen. Wir leben derzeit in a very serious manner. Schwierigen Situation, wo es We live at the moment in a very serious situation in which there are differences of opinion, Europa bestehen, wo where insbesondere tensions in Europe in der Krim are high, rund die Krim and especially the situation in and around the Crimea is difficult. But it's a principle of Austrian foreign policy, especially in serious situations, to seek negotiations and dialogue. This principle is paramount. The danger that we speak about, and the danger we don't speak often enough about, is much more dangerous than if we don't talk enough. In this context, the visit of the President. And I believe ein Land wie Österreich nicht mit einem Partner, when Austria can afford Beziehungen zu uns hat, gesprächsbereit ist. Natürlich betrachtet to not talk to a partner Mitglied der who Europäischen has Union, daran ist kein intensive Zweifel, and daran constructive relations with us. Zweifel gelassen. We are a partner in the Das European heißt auch, Union, dass wir uns am a constructive partner in the European Union, and that means that we adhere to the decisions of the European Union. Ein solches Gespräch gegen keinen Beschluss der Europäischen Union verstoßt. Knowing that talks like this weil is not going against any decision of the European Union. On the contrary, I insist that as the European Union is a project of peace, for me, in my opinion, and as a part of a peace project, we are interested in peaceful resolutions. In this context, in this sense, the topic of Ukraine took up a very large part of our discussions, not only in the preliminary talks, but in the larger talks, in which the President of the Parliament and the Mayor of Vienna and the Foreign Minister took part. In these discussions, our message on Ukraine was that there can only be a peaceful conclusion, and the peace plan of President Poroshenko is a very useful approach.
I welcomed the decision of President Putin to ask the Federation Council to revoke the right to intervene militarily in Ukraine. It's my point of view also that the ceasefire phase of 7 days is not long enough, and therefore it should be prolonged. I had a telephone call with the German Foreign Minister, who is at this moment in Kiev. He showed a very reluctant and cautious optimism, especially with regard to some of the separatists, of those who are against the central power in Kiev, are also prepared to accept a ceasefire. At the working lunch, in the presence of our foreign minister, and the Russian foreign minister, we continued to develop this topic, and I hope that from our discussions today, a momentum can start that will lead to a peaceful solution. We also talked about energy questions. You know that einen Vertrag zum Thema South Stream unterzeichnet haben als we have signed a contract Bestandteil des Besuchs. for the South Stream. This is now part of the official visit. Synchron erfolgt. Meine Meinung ist die, das Projekt But it's a very timely coincidence, in my view. The South Stream project is useful. Jemand Österreich kritisiert, dass wir uns daran beteiligen, And if someone criticizes Austria for participating in South Stream, they must also criticize Hungary und and Bulgaria europäische Firmen and Serbia and several other European countries and several other European contracts which are taking part in South Stream. Bulgarien und Ungarn A philosophy in which a NATO country sein können. Aber Österreich or NATO countries like Bulgaria and Romania nur 50 Kilometer auf österreichischem Territorium verlaufen. can participate in South Stream, but a neutral country like Austria cannot take part. Nicht, das ist die Meinung der Regierung, das ist auch meine Meinung. We do not agree with. Wir haben im Vier-Augen-Gespräch auch Fragen This is not only my opinion, but it's also the opinion of the federal government. hingewiesen, wie wichtig uns diese We also discussed human rights. sind überzeugte I stressed that Strafe. Wir haben jene how important human rights are for us, and I stressed that jeder Diskriminierung befreien aus innerer Überzeugung. the question of capital punishment is important to us as well, Gibt es dazu andere Auffassungen? as are the questions of human rights for gay people. Dialog interessiert. Ich habe dem Herrn Präsidenten We are interested in these questions in a dialogue as well, die beiden and I suggested to the President that our two justice ministers, together with experts, could discuss these questions führen. in a deeper manner. In Österreich hat mich auch Amnesty International in Austria asked me anzuschneiden und da ich vor talk with the President about these topics, and because von Amnesty I was one of the founding members of Amnesty in Austria more than 40 years ago, unsere I am very open to these questions. On bilateral questions, we developed a range of issues very well. der Import und Export, dem Verhältnis zwischen Russland The sum of the imports and exports between Austria and Russia und das ist is roughly 7 billion euros, und realer Wert, weil Deutschland and that is das in a viel very real and sensible amount, Vielfache von Österreich because Germany, das Nationalprodukt which is in many regards almost 10 times what Austria is hat meines Wissens in terms of 73 population, Handelsvolumen mit Russland, also they have a trade volume Schnitt of 73 billion. gute Werte erzielt und damit So we have a very good average in this regard. dass And ein we're very pleased with that. Abkommen unterzeichnet wurde, haben Sie selbst als Zeugen
beobachten können. Wir You've haben just witnessed that we've signed an agreement on internationale Fragen unter Beteiligung emergencies von Minister Lavrov, in cases of natural disasters. etwa die Chancen für die And we also talked with Mr. Lavrov on several other topics, like bei den Verhandlungen mit dem Iran über die ausschließlich friedliche Nutzung der Kernenergie the negotiations with Iran on the peaceful use of optimistisch. nuclear energy. Wie gesagt, das And we both are very optimistic auch in in this regard. Gesprächen And for me personally, it's very important habe ich oft genug to keep up lines of communication wünschen, dass auch diese when serious situations arise. faire, offene And I want to wish that this meeting, this fair and open discussion, wir brauchen sends a message into Europe that we need peaceful solutions. Politik, wir müssen Violence is not a means of policy. internationalen Rechtsstaat weiterentwickeln. We have to develop Das ist the national rule of law Position. into the international rule of law. These are our positions. Уважаемые дамы и господа, Thank you, dear Mr. President, ladies and gentlemen. конструктивные, содержательные переговоры и в узком составе, и в широком. Этот год особенный в российско-австрийских We had some very constructive talks. 25-летия первого обмена дипломатическими This is a very important year и 90-летия in установления relations between отношений. Russia and Austria. Мы договорились с It's been 520 years since the first diplomatic contacts between our two countries, and we commemorated that. Для нас очень важно, что в Австрии внимательно и бережно относятся к памятникам и к захоронениям. We discussed commemorating this Хочу and the World War. отдельно We're very touched that Austria, австрийское руководство. Отдельная a lot of attention общественным организациям, а также to history добровольцам, таких как and to господин Петр Сиксль, по его and the Soviet soldiers who died книга «Память on несоветских its territory. во время Второй мировой войны». Она We'd like to thank the civil society and all the activists. There was even a book edited in Austria on this, международная содержательная работа, которая, безусловно, будет containing 60,000 names of Soviet soldiers, в ходе нынешних встреч military forces who took part in the war, and we'll be presenting. взаимодействия We'll be taking this book home to the Russian people. торгово-экономических связей. Господин президент, Of course, we discussed collaboration, economic collaboration. цифры, они As Mr. President just said, I won't repeat the figures that he just gave you. I would just like to say that the figures are very good, and what's very important is that и в области инвестиционной the деятельности, situation is improving year on year реализации. in the field of trade. Конечно, особое место в экономическом сотрудничестве между двумя государствами играет энергетика. We have a number of very big projects to look forward to. 2008 года Австрия Energy plays a very important role in the relations between our two countries. европейской страной, заключившей тогда с Советским Союзом контракт на поставки природного газа. Все эти Austria is the first Western country which signed a contract with Russia безупречно исполняли свои обязательства. Активно взаимодействует for gas transport. австрийский партнер ОМФАО. На повестке дня строительства австрийского участка газопровода. And we've always honored our contracts. Сейчас об этом достаточно подробно говорил. Считаем этот проект стратегически значимым для устойчивого энергоснабжения. We also discussed the construction of the South Stream pipeline. Сегодня, как вы знаете, It's a very strategic project и for ОМФАО the whole of Europe, and you know that today совместной российско-австрийской we obtained the signature это between Gazprom, практический шаг на OMFAO, реализации проекта «Южный поток». a joint venture between our countries, Сотрудничество в области экономики будет and that is a сегодня very important point in the realization of South Stream. пойманным. А также в We ходе will continue these discussions on economic questions this evening с представителями австрийского бизнес-сообщества. with the Chancellor, У нас очень много друзей и партнеров надежных. Традиционно обширные and there will also be talks between мы обменялись мнениями о перспективе Austrian businessmen, развития. among whom we have many friends and partners. Господином федеральным президентом We exchanged opinions on future developments. международные проблемы. Сейчас только что мой коллега об этом With the President, we discussed драматические события на international problems. У нас во многом оценки совпадают. Есть и вопросы, которые Of course, we talked about all these questions concerning the tragic events in Ukraine. но мы едины
в том, что нужно We agreed on many points, говорить о прекращении кровопролития. and on other points our opinions differed. We agreed, of course, that И, к сожалению, вот сейчас у меня есть актуальная we информация. shouldn't just talk Из наиболее about определенных мест. В halting the violence, идет бой, там высадился, but we should really succeed in doing this. имеются жертвы. Это печально. Надо все-таки According to my information, декларации были подкреплены конкретными делами, иначе I've heard that проблема. military action continues, and that's a sad state of affairs. Мы, конечно, поддерживаем намерения украинских властей и президента And everyone must honour their commitments. заявить о перемирии, но и добиться The результата. Ukrainian government and President Poroshenko have declared Дней явно недостаточно, тем более, что a ceasefire. найти только о прекращении боевых I agree with Mr. President that 7 days is too short a time, but между in any case, всеми сторонами. В заключение хотел бы поблагодарить all the parties must honour their commitments, всех наших партнеров and we must succeed за организацию наших встреч. Повторяю, in ensuring that all the parties honour their engagements. I'd like to thank Mr. President for his welcome for organising these talks. о чем мы договаривались в ходе первого этапа сегодняшних переговоров, достаточно весомо. We discussed many issues. Это послужит This was the first stage of our negotiations, and of course, сложных конфликтов, в том числе на we Украине. hope Благодарен господину президенту за высказанную им позицию по всем that our relations and these negotiations will help solve будет учитываться a number of difficult questions, including the Ukrainian question, but of course, связанных с правами человека. the position of Austria На эту тему we will take into account, я хочу обратить внимание, что and we'll take that into account in our future policy. We also discussed human rights, которые мы видим в отношении and I'd like to say that despite all the cliches проблем that you hear regarding Russia, сексуальных меньшинств, especially regarding тема в значительной степени носит виртуальный характер. Напомню, что the problems of sexual minorities, в России нет уголовной I ответственности would like to say that за гомосексуализм и другие. these are virtual problems, they're not real problems. У нас уголовной ответственности нет, а в некоторых других государствах, в том числе очень больших, и We считают, do not judge people такая on their sexual orientation. ответственность до сих пор в уголовном праве предусмотрена. There are many other countries У нас как that consider themselves democratic смертная казнь, она не применяется. Но тем не менее, and put in place согласны criminal punishments against people from these minorities. свое законодательство. Мы услышали господина федерального президента, и, разумеется, We must, of course, think of their future. вопрос. Благодарю вас за We внимание. need to improve the laws in our country. And we'll be in close contact with Mr. President. And we'll, of course, do what we can to improve them. Thank you. Herr Pfeiffer vom ORF, bitte. The floor has now been opened to questions. Österreichisches Fernsehen. Ich habe eine Frage an beide Präsidenten. Herr Präsident Putin, die A question for both presidents. Mr. Putin, the European Union Politik in der Ukraine tries with sanctions zu einer anderen Politik to correct your policy in Ukraine des EU and force you to begreifen Sie in a Österreich different direction. Today you're a guest of die Ukraine. an EU partner, Austria. Präsident Fischer, Do you regard Austria Herr Präsident, as an ally in your fight for Ukraine? Ukraine-Fragen angesprochen. Mich würde And President Fischer, erwarten Sie sich an you Korrekturen mentioned dissent in the question in der Ukraine? of Ukraine. Which kinds of corrections do you expect from Russia in Ukraine? Мы считаем, что у Австрии очень взвешенный и объективный подход к оценке ситуации и уже точно совершенно ясные предложения и объективные ожидания. We've heard a number of very concrete, very objective propositions from the Austrians. Я уже об этом сказал, господин президент только что высказался. Мы считаем, что 7 дней перемирия недостаточно, и я проинформировал господина президента, и вам могу сказать об этом. Мы говорили As Mr. President said, 7 days are not enough for a ceasefire. And I said to the President, and I'm telling you too, we also discussed перемирия недостаточно. Нужно начать субстантивные переговоры, как with говорится. Mr. Poroshenko, and we've said to him that it's not long enough. Мы услышим, We need to start talking. что вот вам 7 дней, и за эти 7 дней We need to talk about the heart of the должны problem. разоружиться, но за это время
не будет предпринято ни одной попытки договориться по существу And if we hear the same thing again с Украиной, afterwards, after the 7 days, все усилия пойдут на смарку. Тогда результата не будет. А если and it's not accompanied by negotiations, we'll get nothing. There'll be no result. с тем, чтобы люди на востоке Украины могли, If you see the start of negotiations, как будут гарантированы их законные интересы, ну тогда and if people in eastern Ukraine understand how can we guarantee their legitimate interests, это является ключевым моментом сегодняшних then we can hope for a solution. начавшихся переговоров. So I think that this is the key moment today of these negotiations, Отметить, что which have started. состоялись первые прямые контакты между представителями киевских властей и представителями It was very nice for me to note that there was a direct contact Луганска. Вчера, between the powers in Kiev and the representatives in eastern Ukraine да, там from Donetsk and Luhansk. It was the first time they sat down at the negotiating table together. на мой взгляд, это Okay, we don't have any answers yet. We haven't yet found a compromise, but the dialogue has started, and I think this is a key moment, and it's very positive. Die österreichische Position ist in erster Linie darauf gerichtet, The Austrian position is den es derzeit gibt, friedlich zu lösen und in eine the priority is to solve the conflict peacefully überzuleiten. and to enter into Ein a wichtiges constructive Ziel phase of discussion and talking. ist, dass es den An Dialog important target in zwischen this context Russland und der Ukraine auf den wichtigsten Ebenen gibt, was ja is to establish a dialogue between Russia and the Ukraine bestätigt hat. on many different levels, Das konkretes Ziel, which President Putin confirmed. abgesprochen ist und von allen Beteiligten The second distinct wichtig aim, gehalten wird, ist, die Waffen which is zu regarded by bringen, all parties as important, Chance zu haben, is to prolong the ceasefire in order to konkreter Punkt ist kein Nachschub get success at the talks table. und Personen für die And the third point is that there should be no supply of arms Gewalt Ziele erreichen wollen. Und so that the people wenn wir alle diese cannot use armed forces to reach their aims. der Verwirklichung zuführen können, dann glaube When we can all realize ich, Chancen these points, fünfte, sechste then there is a very good chance möglich sind, wobei the fifth, sixth and seventh steps will be possible, leisten muss. Das möchte ich betonen. Die Gespräche and Kiev has to mit participate. den Separatisten sind notwendig. Ernsthafte Bemühungen um eine It's Verfassungsreform necessary to talk to the separatists. It's necessary Politik to have serious talks ausstreckt in den on constitutional reforms, notwendig. and it's also necessary to Gegenüber Russland, stretch out, reach out your hand Kiew. towards the people in the East. Soviel ich weiß, ist das We not only have wishes die and Chancen hat. explanations Darf ich eine weitere Frage? which we want from Bitte sehr. Russia, but we also need them from Kiev. Спасибо. Эхо Москвы. У меня, я не буду оригинальным, у меня тоже вопрос к обоим президентам. Господин президент Фишер, вы говорили о лояльности решениям It's not a very original question, but it's for both of you. санкций. В связи с этим What about the loyalty of the European Union? по расширению санкций против России и что Вена выигрывает от You санкций. replaced the word sanctions. Санкции экономические, конечно, в первую очередь. И господин What does Europe get from these sanctions? сегодня практически отказались. И I'm talking, of course, about economic sanctions. отказ просили зафиксировать отправу Mr. Putin, today войск на Украину. Будем надеяться, что you sent to the Federation слушается, наверное, скорее всего. Но вот смотрите, что происходит на Украине. Сейчас a demand to cancel the right of полет украинских using military intervention in Ukraine. But look at what's happening in Ukraine. переговоры, да, Military actions are continuing, в сторону ongoing. представляет бывший президент, A plane has been shot down. руководства там нет, Yes, negotiations are continuing. который является модератором, чуть ли не вождь сепаратистов сейчас представляется. То есть на самом деле But they're being led by an это ex-president. переговоры вы сказали серьезный, а результат не очень понятный. Вы сказали, сейчас вы сказали, With the leader of the separatists, if you want to call him that. Россия считает You переговоры. say there are negotiations, but the results are not clear. Времени это может You say that these negotiations need to take place. и 10 дней, и 5 месяцев So what are these достаточно. Спасибо. essential talks, and how long can these talks last? We understand that 7 days, 10 days is not enough. Maybe a longer time won't be enough either.
antworten, dass ich überzeugt bin, dass von I'd like to answer that I'm convinced niemand profitieren kann. that Sanktionen no one sind wins from sanctions. irgendeinen Profit herbeizuführen, Sanctions are not a means nicht gewinnen. Manche sind der Meinung, to get a Sanktionen profitable result. We cannot win with the sanctions. Some believe that ist, wenn alle anderen sanctions sagen, also ein notwendiges Übel. are a way of Aber mit dieser Definition von Sanktionen habe ich schon, establishing oversight dass ich der Meinung bin, when other means do not work. besser, wenn man auf andere But with this kind of a definition of sanctions, Handlungen I've shown that it's far better gute Lösungen finden if you approach people mit Sanktionen. Wobei ich weiß, with negotiations rather than employing sanctions. Ultima Ratio manchmal verwendet werden But I know und that sanctions are used keine Beschlüsse in diesem Sinn, as a bargaining chip sometimes, ob wir nicht and there are no decisions here at the moment, löser sind als das Verhängen von Sanktionen. and I think we should find better solutions than sanctions. Теперь вторая часть вашего вопроса, касающаяся моего письма в Верхнюю палату Российского So to answer the second part of your question, отменить постановление, дающее право with regards to my letter Федерации применять вооруженные силы на to территории. the Russian Parliament, Действительно, я сегодня такое письмо в Совет Федерации направил. authorizing the President Во-первых, с тем to use armed forces on the territory of Ukraine and cancelling them, разрешение cancelling this power. I did ask them to cancel this power. направлено в тот момент, когда разворачивались события вокруг Крыма. Я не исключал возможность применения вооруженных сил. Как Originally, I wanted this position during the events in Crimea, боевых действий when I couldn't exclude the use of the armed forces. вооруженные силы не использовали. As you know, thank God, we Превысили didn't. численность вооруженных сил России в Крыму, предусмотренных международным Military forces were not used, смысле. Президент России nor did we increase пользовался данным ему the number of Russian armed forces allowed in the Crimea under the terms of the treaty. использовали наши вооруженные формирования для It was only the army already present according to the accords. мы использовали для блокирования We only used the army вооруженных to формирований ensure security during the referendum в in Crimea. процесс волеизъявления и чтобы не было жертв. Но с точки зрения боевого применения использование And we managed to block some regiments сил в Крыму не of the Ukrainian army to avoid victims. But from the military point of view, the use знаем of the Russian army с боями, о которых didn't take place, and thank God for that. упомянули. Но все-таки президент Порошенко предложил But we know now и that проявил готовность к мирному процессу. На мой взгляд, я и ему об этом despite certain obstacles, сказал. Того, President Poroshenko до сих пор сделано, недостаточно. showed his commitment Добиться действительно выхода из towards the peace process. сказать только, что мы останавливаем боевые действия на 7 I reiterate that I don't think it's sufficient будет уничтожен. to get out of this crisis to say that Не путь к миру. Но это все-таки важный шаг. to declare a ceasefire for 7 days, and after 7 days, Будет what продолжение happens? перемирия, It's not enough, что оно будет but it's a step forward, для субстантивных переговоров. Отвечаю на ваш вопрос, что and we hope that the ceasefire этих переговоров. will be extended and that the talks will continue as well. Вооружение, тем более у восточных You ask me what's the most important point in these negotiations? радикальные силы в виде правого сектора и других радикалов не разоружены до сих пор, хотя многократно об этом говорили и обещали, что эти незаконные, по сути дела, формирования сложат оружие. Они оружие не сложили. Даже We believe that disarming the militia in the east в условиях сдачи оружия со стороны ополченцев просто, на мой взгляд, бессмысленно, потому что они, вспоминая то, что произошло в even Одессе, in the Maidan there were weapons. оружие, а завтра нас всех... So what disarmament are we talking about? Но When people remember the events, they say, well, if we put our weapons down, переговоров, это, безусловно, tomorrow we'll be burned alive. и мы So, of course, все, и я, как глава российского государства, хотим создать the ceasefire and negotiations этого are мирного the right solution, and обусловлено we in Russia, то, что я and me, as the Russian president, верховное we would like to put in place the right conditions for these negotiations, постановление на право применения these peace negotiations. на Украине. Но рассчитываю на то, что мирный And that is why I spoke to the Russian Senate,
на направлении And I hope that the peace process о правах, законных правах граждан, will проживающих continue в восточной части. and that we won't forget Нужно говорить об изменениях в основной закон. the right of the Ukrainian citizens Будут там жить и как who live in eastern Ukraine. будут гарантированы в We своих also need to decide how people will continue to live over there, постановление о праве применения сил. Совсем не значит, что мы how they will see their rights guaranteed. намерены обращать внимание на то, что там происходит. Конечно, мы всегда будем защищать и русское, This doesn't mean that we're washing our hands of this и and that we will no longer pay attention to what's happening over there. которое Of чувствует course, we will свою protect the неразрывную, population, the Russian-speaking population of Ukraine, но и культурную, языковую связь с Россией, чувствует себя частью широкого русского мира. И мы, конечно, не только внимательно будем следить, но and all the Ukrainian population who, надеюсь, without, что вооруженные силы для этого не потребуются. who have links to the Russian population. Gibt's noch And we'll keep a close eye on all of these events, and we hope eine Frage we will not need to involve the army. bitte. Viola Bauer Now, I believe we're just having one more question. auch gerne an beide Präsidenten wenden. Meine Frage an den russischen Präsident wäre, Präsident Putin, Sie haben bereits, Well, I would still like to ask two questions, Mr. Putin. welche weiteren konkreten Schritte You were saying setzen, um Frieden und eine friedliche Lösung in we need deeds, we need acts. und welche Voraussetzungen und welche Bedingungen stellen Sie dafür? Meine Frage an Bundespräsident Fischer. Heute wurde, wie wir alle What are your preconditions for a peaceful solution in eastern Ukraine? To Mr. Fischer, aktuell mit einer Umgehung we all know that we signed das today the South Stream Treaty. und haben Sie auch die Krim Is that the right sign? gesprochen? Gibt es hierfür Lösungsansätze? Dankeschön. Are we sending out the right sign? It will circumvent Ukraine. Did you also talk about other solutions? Во-первых, мы никаких предварительных условий в ходе переговоров между First киевскими of all, властями и востоком Украины не выдвигаем, we have not imposed any conditions что Россия regarding не the является negotiations в конфликте. between Ukraine Хотел бы это подчеркнуть. and Но the representatives касается конкретных дальнейших действий, то я только что по of сути Lestru. We're not taking sides in this negotiations. I must emphasize this. полагаем, и без этого невозможно обойтись, Regarding further actions, I answered that previously when I spoke to your в colleague. будущем устройстве самой Украины и об обеспечении прав, законных прав и интересов тех людей, которые проживают на юго-востоке страны. It's vital that we talk about the future of Ukraine and ways of guaranteeing Не могу себе the позволить rights of the people who live in eastern Ukraine, обсуждать, но how they will continue living in that state. на Украине произошел антигосударственный вооруженный I don't want to monopolize your time, but держава, а часть нет. we need to understand В центре how this conflict started, where it came from. There was a coup d'etat in люди Ukraine, на Востоке and one part of the population можно взяться за оружие. Почему нам backed нельзя? this. И они тоже начали захватывать оружие, чтобы обеспечить свои интересы. People in the West Говорят, вы разоружаетесь. Они говорят, нет, пускай сначала разоружатся те, кто первоначально. took up weapons to Понимаете, assure their interests, круговорот проблем. Нужно and people in the East did the same. этот And now they're being told to drop their arms. сделать это можно только как? Начав разговоры по существу Well, they're both saying, well, you took your weapons up first, тех людей, которые проживают в стране. so how do we find a solution? Well, we need to talk, and we need to make sure that all the rights of all the citizens are ensured everywhere. Stream Folgendes sagen. In Österreich gibt es ein Sprichwort, wer A sagt, I'd like to say on the topic of South Stream that, first of all, wer A sagt, there's a proverb in Austria, dass Europa in seinem Energiebedarf und insbesondere in seinem Gasbedarf who says that Europe, in its need for energy, and überzeugt especially in its need for gas, betreut wird, der muss auch B sagen. doesn't have enough suppliers and doesn't have enough pipelines. Und nachdem das Projekt Nabucco And so a diversification is necessary. ist das Projekt South Stream As the Nabucco project has failed, und South Stream has been developed not only by Austria, eine, and this South Stream project die über says 1500 Kilometer führt, zum Großteil that a gas pipeline will stretch over 1,500 kilometers, Bulgarien und von Ungarn. mainly Das sind NATO. over the territories of Bulgaria and Hungary,
Und es kann mir niemand, NATO countries, vor allem kann ich EU der members, Bevölkerung nicht erklären, wieso eine and no one could explain to me, nor can I explain to the people of Austria, führt that a pipeline Territorium nicht that goes over 50 Kilometer, das ist glaube ich NATO territory der Gesamtstrecke berühren darf. cannot Das sind touch Austrian territory, und füge immer hinzu, where it's only 50 kilometers long. These are the facts. unter dem Vorbehalt der And I always add, the EU-Konformität. South Stream is Das gilt für alle Beteiligten. dependent on Was conformity with European law. Ja, wir haben in dem Vier-Augen-Gespräch am Beginn And that's important for everyone, not only Austria. gesprochen. With regard to the Crimea, Vor einigen Wochen we spoke about the Crimea. den Krim-Tataren A couple of weeks ago, I spoke with versprochen, dass wenn Mustafa Cemile, Präsident Putin the zusammen leader of the Tatars there, dieses Thema anschneidet. and I promised him that Dieses Versprechen habe ich gehalten. I will talk about him. Es ist I kept my promise. Natürlich haben wir in dem kurzen We discussed the topic. Lösung für das Thema Krim gefunden, Of course, we couldn't find a solution in such a short space of time, wo wir übereingestimmt haben, dass wir nicht übereinstimmen, but on those points we agreed dass Österreich sowie not to agree. die Annexion der Krim It's important that Austria, der Herr Präsident as well as the European Union, dargestellt hat. regards the inaction of the Hat die Situation annexation of Crimea as not being conform with international law. zu legen, dass nach meiner Auffassung But President Putin held a different opinion, comparing it to the situation in Kosovo, and I tried to point out that this comparison des Gespräches ein Sach is not really an acceptable comparison. That was part of the discussion. haben, während wir in etlichen That was part of what was a very effective discussion. These were points where we did not agree, und die Gespräche insgesamt but there were many points on which we did agree. empfunden, nicht nur für Österreich, sondern auch für die I think these were very useful talks, not only for Austria, Allerletzte Frage von Rosi. but also Bitte. Добрый день, Павел Зарубин, телеканал «Россия». У меня один but вопрос also тоже обоим лидерам on the Russian side. во многом предыдущего вопроса. Вот по поводу Южного потока. Well, we'll shortly be leaving this press conference being held in Vienna between the Austrian President Heinz Fischer Все слышим, and Russia's President Putin. As you heard today, the two countries have signed a major gas transportation deal, and they've also been discussing Ukraine. We'll be analysing this and presenting it to you in our regular news broadcasts coming up shortly. Russia's President Putin asks Parliament to scrap his right to intervene militarily in Ukraine. Italy's Prime Minister calls for a change of course in Europe ahead of the country's EU presidency next month. Egypt's president refuses calls for clemency over 3 jailed journalists.